So dynamics of circular motion. நேற்று நம்ம பார்த்தது kinematics of circular motion பார்த்தோம். So today we'll study about dynamics of circular motion. Dynamics of circular motion. Right? Dynamics of circular motion. So when the particles, இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது, இதுலேயும் அதே தான், யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். சரியா? What is uniform circular motion? Speed constant, equal distance, equal intervals of time, time constant, speed constant, அதே மாதிரி distance traveled constant. நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் ஸ்பீடு வந்து வேரியபிளாக இருக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் ஸ்பீடு வந்து வேரியபிளாக இருக்கும். ஸோ இங்கே டைனமிக்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம். டைனமிக்ஸ்னால் என்ன வந்துடும் உள்ள? டைனமிக்ஸ்னால் எது சேர்ந்துக்கும்? ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபோர்ஸ் சேர்ந்துக்கும். ஸோ இஃப் அ பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங் இன் அ சர்க்கிள் from one position to the another position, so x-axis and y-axis, so the particle starts from here, இங்கேருந்து மூவ் ஆகும்போது uniform circular motion. If it is uniform circular motion, then the speed will remain constant. Speed will remain constant. What about the acceleration? There will be only one acceleration, and the acceleration என்னது? Centripetal acceleration. Towards the center என்ன acceleration act ஆகும்? Centripetal acceleration act ஆகும். So centripetal acceleration. Then what is the force? Force is nothing but mass into centripetal acceleration. So the force acting in the uniform circle will be only centripetal force. அப்போ m into what is centripetal acceleration? V squared by r. What is V? V equal to r omega. இப்போ substitute பண்ணா F is equal to m r squared omega squared by r. So r will get cancelled. So the centripetal force acting in the uniform circular motion, it is m omega squared r. So it is the only force acting, and it is only the acceleration, it is v squared by r. Otherwise it is r omega squared will be the acceleration. அப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்கிளில் ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் ஆக்ட் ஆகும். என்ன ஃபோர்ஸு? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் மட்டும் ஆக்ட் ஆகும். motion of the satellites, motion of the satellite. So என்னது? Earth revolves around the sun. என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அங்கே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த மோஷன் என்னவா இருக்கு? யூனிஃபார்மா நான் யூனிஃபார்மா? யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸோ எல்லா பிளானட்ஸும் என்னது? ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த சன் வித் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். அப்போ அங்கே ஆக்ட் ஆகிறது யூனிஃபார்ம் மோஷன். அங்கே ஆக்ட் ஆகிறது ஒன்லி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். Right, that is centripetal force. So gravitational force is governed by centripetal force. So இங்கேயும் ஒரு பார்ட்டிக்கல் யூனிஃபார்ம் சர்க்கிளில் மூவ் ஆகும்போது அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆக்சலரேஷன் வந்து v squared by r. Velocity is constant. That is speed is constant. Okay, take it out. நோட்ஸ் அவ்வளோதான். நோட்ஸ் வந்து சிம்பிளான நோட்ஸ். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் நீங்கள் நாளைக்கு படிக்கும்போது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் நான் எடுக்கும்போது டெரிவேஷனோட இருக்கிறேன். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் என்னது? ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆக்சலரேஷன் ஒன்லி ஆக்சலரேஷன் இஸ் v ஸ்கொயர்ட் பை r, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் r. அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? m v ஸ்கொயர்ட் பை r மட்டும் ஆக்ட் ஆகும். தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு m ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் r. அவ்வளோதான் நோட்ஸ். இதை மட்டும் தான் நம்ம உள்ள அப்ளை பண்ண போகிறோம். டெரிவேஷன் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறதில்ல. பட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியணும்னா தென் வி கோ ஃபார் திஸ் என்டையர் டெரிவேஷன். ஷார்ட் நோட்ஸில் அது மட்டும் தான் இருக்கணும்.
ஸோ நீட்டில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்பாங்க. சம்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக, சம்ஸும் ஃபார்முலாஸும் ஈக்குவலாக அதிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஃபார்முலாஸ் நிறைய வாட்டி அதிகம் வந்திருக்கு, சம்ஸ் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு. சரியா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்த்துக்கலாம். அடுத்து போலாமா? நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் non-uniform speed is variable speed. Variable speed. So particle non-uniform circular motion la move ஆகும்போது speed will be changing. Speed is not equal to constant. So variable speed. Variable speed வரும்போது அப்போ ரெண்டு acceleration act ஆகும். ஒரு acceleration will be acting towards the center. The other one will be acting towards the tangent. Then what is centripetal acceleration? V squared by R, that is equal to R omega squared. And tangential acceleration, what is tangential acceleration? Let's derive பண்ணோம். R alpha. Tangential acceleration is R alpha. That will be acting along this direction. அப்போ particle எந்த directionல move ஆகும்? That is the resultant direction. Then what is the resultant acceleration? AC squared plus AT squared. AC squared plus AT squared. So the resultant acceleration will be square root of square root of omega squared R the whole square plus AT R alpha the whole square. R alpha the whole square. R alpha the whole square. அப்போ வேணா R வேணா காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். R காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா then A resultant is equal to square root R into, we can write it as R into. So R is the radius, omega squared plus alpha squared mark, right? Omega power 4 plus alpha squared mark. அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? அப்போ எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது? இந்த பக்கம் AT, இந்த பக்கத்தில் AC, then it will be along moving this direction, that is our AR. Then what is the resultant? Tan phi or tan theta, tan phi or tan theta in the angle theta. Tan theta is equal to opposite side. Opposite side என்ன? Centripetal force. Adjacent side என்ன? AT. So phi is equal to tan inverse of AC by AT. அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது? ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ FC ஸ்கொயர் ப்ளஸ் FT ஸ்கொயர். வாட் இஸ் F? ரூட் ஆஃப் M omega squared R plus M R alpha the whole square. So M is common, we can take it out. So M into square root of omega squared R plus R alpha the whole square. Take it out. அப்போ non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion hints அவ்வளோதான். உங்கள் நோட்ஸில் இருக்க வேண்டிய hints, speed is not constant. அதாவது variable speed, not constant, and two types of acceleration, AC and AT acts, where A is equal to square root of AC squared plus AT squared. அதே மாதிரி force is equal to square root of FC squared plus FT squared. அப்போ ரெண்டு force act ஆகும் non-uniform circular motionல.
Finished? So the next concept is horizontal circle. So ரெண்டு topic நமக்கு இருக்கு. One வந்து horizontal circle, another one is vertical circle. Horizontal circular motion. Horizontal circular motion. Horizontal circular motion. எது horizontal circular motion? நம்ம கிரவுண்டில் ஓடுனா அது ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள். கிரவுண்டில் ஒரு ரவுண்டு பனிஷ்மெண்ட் வாங்கும்போது ஒரு ரவுண்டு ஓடும். காலையில் ஓட சொல்லிடுவாங்க ஒரு ரவுண்டு லேட்டாக போனால். ஸோ இப்போல்லாம் அது மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள். ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் யூ ஆர் ரன்னிங் திஸ் டைரக்ஷன். யூ ஆர் ரன்னிங் திஸ் டைரக்ஷன். ஆர் யூ கேன் ட்ரா எ கார். கார் இஸ் மூவிங் இன் அ கிரவுண்ட் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன். ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த டேர்னிங்கில் போகும்போது எந்த பக்கம் பெண்ட் பண்ணுவோம்? எந்த பக்கம் பெண்ட் பண்ணுவோம்? சர்க்கிளுக்கு உள்ளேயா? இந்த பக்கம் பெண்ட் பண்ணுவோமா? இந்த பக்கம் பெண்ட் பண்ணுவோமா? அவுட் சைடில் பெண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே. அப்போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்வேர்டில் ஆக்ட் ஆகும். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட் இன்வேர்ட். இன்வேர்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் சர்க்கிளில்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் பேலன்சிங் தி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓகே. ஸோ டேர்ன் பண்ணும்போது நம்ம எது நம்மளை வந்து ஸ்கிட் ஆகாமல் பார்த்துக்குது? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். நம்ம உள்ளே பெண்ட் பண்ணுவோம். சர்க்கிளில் போய் திரும்பும்போது நம்ம இன்சைட் த சர்க்கிள் பெண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே. இன்சைட் த சர்க்கிள் பெண்ட் பண்ணும்போது எது நம்மளை காப்பாற்றுது? ஸ்கிட் ஆச்சுன்னா அப்படியே அந்த பக்கம் போயிடுவோம், உள்ளெல்லாம் வரமாட்டோம். அப்போ உள்ளே பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது என்ன? ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். அப்போ சர்க்கிளுக்கு உள்ளே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் பேலன்ஸ்டு பை தி ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். Balanced by the centripetal force is balanced by the frictional force. Centripetal force என்ன? mv squared by r. mv squared by r, that is equal to frictional force. இங்கே என்ன ஆக்ட் ஆகும்? mg will be acting. அப்போ frictional force என்ன? frictional force எதுக்கு ஈக்குவல்? mu mg க்கு ஈக்குவல். அப்போ எந்த வெலாசிட்டியில் நம்ம போகணும்? அப்போ m and m will get cancelled. So v squared by r is equal to mu times g. அப்போ v is equal to square root of mu r g. ஸோ இந்த வெலாசிட்டியில் நம்ம போகணும். v is equal to square root of mu r g. மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி அவ்வளோதான் இருக்கணும். மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்? mu r gயில் தான் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்கணும். நீங்கள் டேர்ன் பண்ணும்போது 20 மீட்டர் பை செகண்ட் வேகத்தில் தான் டேர்ன் பண்ணணும். இல்லை சார், நான் வந்து 100ல் தான் போவேன், 100ல் தான் நான் டேர்ன் பண்ணுவேன். டேர்ன் பண்ணிக்கோ, யாருக்கு பிரச்சனை? So v is equal to root of mu r g. That is the maximum speed allowed. எதில்? Turning horizontal circle. Take it out. So frictional force is balanced by the centripetal force. So that is the maximum force allowed for no skidding. V maximum for no skidding. V maximum is equal to root of mu r g for no skidding. அவ்வளோதான் நோட்ஸ். நோ ஸ்கிட்டிங் அப்படி இல்லைன்னா நோ ஸ்லிப்பிங் அப்படின்னு போகும். நோ ஸ்கிட்டிங் ஆர் நோ ஸ்லிப்பிங். ஸோ நோட்ஸில் பார்க்கும்போது ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் பேலன்ஸ்டு பை தி ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். அவ்வளோதான் ஷார்ட் நோட்ஸ். இது என்ன? யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஹரிசாண்டல்ல இது என்ன? ஹரிசாண்டல்ல யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள் ஹெச்சி, ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் போகும்போது இப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து அவ்வளோதான் இருக்கணும். ஃபார் நான் யூனிஃபார்ம்லேயே போவாங்க, சரியா? நான் யூனிஃபார்மில் போகும்போது 2 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ அங்கேயும் ஒரு மினிமம் ஃபோர்ஸ் தான் ரெக்வயர் பண்ணுற மினிமம் வெலாசிட்டி இருக்குது.
ஸோ எந்த வெலாசிட்டியில் போகணும்? மேலே யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஹெட்டிங் வரணும். ஹரிசாண்டலில் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் போகும்போது. Completed. Horizontal circle நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்லையும் போகும். நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னா அப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடாக மெயின்டைன் பண்ணணும்? ஓகே, ஸோ ஒரே ஸ்பீடில் எப்பயுமே நம்ம போயிட்டு இருக்க மாட்டோம். ஸோ வேரியபிள் ஸ்பீட் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். அப்போ அதே ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட், அதே ஹரிசாண்டல் தான். ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட், அப்போ ரெண்டு ஸ்பீடும் இருக்கும். நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு ஹரிசாண்டல் அப்ளை பண்ணும்போது, ஸோ வெஹிக்கிள் இஸ் கோயிங் திஸ் டைரக்ஷன், அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும். சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனும் ஆக்ட் ஆகும், இந்த டைரக்ஷனில் டான்ஜென்ஷியலும் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ ரிசல்டன்ட் டைரக்ஷன் என்ன? அப்போ A இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் AC ஸ்கொயர் ப்ளஸ் AT ஸ்கொயர், ரெண்டுமே ஆக்ட் ஆகும். ஸோ F இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் FC ஸ்கொயர் ப்ளஸ் FT ஸ்கொயரும் ஆக்ட் ஆகும் நான் யூனிஃபார்மில் போகும்போது. அப்போது திஸ் ஃபோர்ஸ் எது அதிகமாக இருக்கணும்? எந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும்? நம்ம போகிற ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கணுமா, ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கணுமா? ஸ்கிட் ஆகாமல் போகணும். ஸ்கிட் ஆகாமல் போகணுன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும். அப்போது நம்ம டேர்னிங்கில் போகும்போது ஸ்கிட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா தென் நம்ம போகிற ஃபோர்ஸை விட ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கணும்? அதிகமாக இருக்கும். கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர். அப்போது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, தென் வாட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்? வாட் இஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் FC ஸ்கொயர் ப்ளஸ் FT squared is great, must be less than or equal to mu mg. Upper apply the force. Upper square root of what is FC squared? M R omega squared the whole square. இங்க ரெண்டு ஃபோர்ஸ், ரெண்டு வெலாசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம். லீனியர் வெலாசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம், ஆங்குலர் வெலாசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எது யூஸ் பண்ண போறீங்க? ரெண்டுலையுமே ப்ராக்டிஸ் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. ஓகே, வி யூஸ் பண்ணால் V இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா, ரைட்? ஸோ ரெண்டு வெலாசிட்டியுமே யூஸ் பண்ணலாம். ப்ளஸ் FT ஸ்கொயர்டு என்ன? MR ஆல்ஃபா த ஹோல் ஸ்கொயர், MR ஆல்ஃபா த ஹோல் ஸ்கொயர். MR alpha R the whole square is equal to mu mg. கண்டிப்பாக கிரேட்டராக இருக்கணும். நம்ம ஃபார்முலா கொண்டு வரதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஈக்குவல் டுன்னு போடுறோம், ரைட்? ஸோ கேன் சிம்பிளிஃபை திஸ். இப்போ இது என்னவா மாறும்? இல்லைன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். MV ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை நான் ATனே எழுதிக்கிறேன், AT ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறேன். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு mu mg. Now I want the velocity. எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போனால் நான் ஸ்கிட் ஆகாமல் போகலாம்? வேரியபிளில் தான் போகிறேன். வேரியபிள் போனாலும் ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் இல்லையா? அப்போ எவ்வளோ வெலாசிட்டி தேவைப்படும்? ஸ்கொயர் இட் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ MV ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் ப்ளஸ் AT ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு mu ஸ்கொயர்ட் M ஸ்கொயர்ட் G ஸ்கொயர்ட். ஸோ MV ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் that is equal to M squared. Here it will become M squared னு மாறிடும். இங்கே M squared னு மாறிடும். V power 4 னு மாறும். ஸ்கொயர் பண்ணால் M squared V power 4 by R squared plus 18 வச்சுக்கிட்டு is equal to mu squared M squared G squared மாறும். அப்போ M squared V power 4 by R squared is equal to mu squared M squared G squared minus AT squared. So I can cross multiply this R squared.
என்னம்மா m squared m squared at squared, yes, m squared at squared, m squared at squared. M squared at squared. So at na r alpha தெரியும். இப்போ என்ன velocity? எல்லாத்துலயும் m squared காமனா இருக்கு. I can cancel m squared. அப்போ v power 4 is equal to r squared into mu squared g squared minus at squared. Then what is v? V is equal to r squared into mu squared g squared minus at squared whole to the power of 1 by 4. அவ்வளோதான் speed allowed. Mu squared g squared minus at squared whole to the power of 1 by 4 is the velocity. அந்த velocityல தான் போகும். அதுக்கு மேலே போனாலும் நமக்கு skidding கிடைக்கும். This is for no skidding. Mark down. For no skidding. V must be greater than or equal to. V is equal to greater than or equal to. Equal to போட்டிருக்கோம், கடைசியா greater than or equal to. V maximum. So V maximum, that is a maximum for variable speed. So maximum for variable speed. V max அப்படின்னா V max for variable speed. மறந்துருச்சுன்னா ஈஸியாக டெரைவ் பண்ணிக்கலாம். நான் வேரியபிள் ஸ்பீட் அப்படின்னா அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ரெண்டு ஃபோர்ஸும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்? மியூ எம்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். Copy பண்ணியாச்சா? ஸோ ரிமெம்பர் நான் வேரியபிள் ஸ்பீட் ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் ஆக்ட் ஆகும். எவ்வளோ ஸ்பீட் அலோடு எவ்வளோ தான் அலோடு, அது மட்டும் தான் ஷார்ட் கவுன்ஸில் இருக்கும்.
ரைட், erase பண்ணிடுவா. Next, banking, horizontal circle தான், again horizontal circle, but banking of roads. Horizontal circle groundல நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ரோட்ல போகும்போது யூ டர்ன் பண்ணுறது, இல்லை சர்க்கிளை நம்ம கிரவுண்டில் பண்ணுறது, இது எல்லாமே ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள். ஹில் ஸ்டேஷன் ஏறும்போது ஒரு சைடு ரோடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்? அப்போ அது பேங்கிங் ஆஃப் ரோட்ஸ். ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் தேர்டு கான்செப்ட் பேங்கிங் ஆஃப் ரோட்ஸ். பேங்கிங் ஆஃப் ரோட். அப்போ ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, ரைட்? ஒன் சைடில் மேலே ஏறும்போது கீழே இறங்கும்போது அந்த பேங்கிங் ஆங்கிள் இருக்கும். அந்த பேங்கிங் ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. ஸோ வெஹிக்கிள் இஸ் ஹியர், வெஹிக்கிள் இஸ் ஹியர். வெயிட் வில் பி ஆக்டிங், வெயிட் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில். நார்மல் ஃபோர்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி சர்ஃபேஸில், நார்மல் சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ ரோடு பேங்கிங் இப்படி ஏறும்போது அப்போது திஸ் ஆங்கிள் இஸ் தீட்டா. அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? இந்த ஆங்கிள் தீட்டா. இதுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுறது எம்ஜி காஸ் தீட்டா. ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் இதையும், இந்த ஆங்கிள் தீட்டானா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? அந்த ஆங்கிளும் தீட்டா, ரைட்? அப்போ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸை ரெண்டாக ரிசால்வ் பண்ணால் நமக்கு இந்த பக்கத்தில் என் காஸ் தீட்டாவும் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் என் சைன் தீட்டாவும் ஆக்ட் ஆகும். தட் இஸ் இன்னர் சர்க்கிள். ஸோ பேங்கிங் இப்படி போகும்போது மேலே ஏறும்போது அப்போ இன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இன்வர்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? இது வந்து ரோடு, திஸ் இஸ் த ரோட், பேங்கிங் ரோட், ரைட்? அப்போ இன்வர்டு. அப்போ இன்வர்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? இன்வர்டில், சர்க்கிளோடைய இன்வர்டில் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். சர்க்கிளுக்கு இன்வர்டில் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர். n cos theta எதை பேலன்ஸ் பண்ணும்? n cos theta is equal to mg பேலன்ஸ் பண்ணும். This is first equation and this one is second equation. ரெண்டையே டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா tan theta is equal to mv squared by r mg. So that is mv squared by r mg. So mm will get cancelled. அப்போ tan theta is equal to v squared by rg. So what is the velocity? V is equal to root of rg tan theta. நம்ம இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் கவுண்டில் எடுக்கவே இல்லை, ஃப்ரிக்ஷனை எடுக்கவே இல்லை. அடுத்த கான்செப்டில் ஃப்ரிக்ஷனை எடுப்போம், ரைட்? காப்பிடும் விதவுட் ஃப்ரிக்ஷன். இந்த ஃபார்முலா விதவுட் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போகணும்? ரூட் ஆஃப் ஆர்ஜி tan thetaன்ற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகும். டேய் So that is average speed of the vehicle in banking roads. ஸோ இதே டைரக்ஷனில் தான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இதே டைரக்ஷன் எம்வி ஸ்கொயர்ட் பை ஆர், அந்த பக்கம் என்ன இருக்கும்? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன? மியூ எம்ஜி. எம்வி ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சைன் தீட்டா. அப்போ நம்ம இன்வர்ட் டைரக்ஷன் என்ன ஆகும்? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் டெவலப் ஆகும்.
friction force. But friction force நம்ம இங்கே எடுக்கல. But balancing எது responsible? Friction force is responsible. இப்போ friction force எதை பொறுத்து இருக்கு? Velocity பொறுத்து. Friction force velocity பொறுத்து. Self adjusting friction. Not a problem. Not பண்ணியாச்சா? அதே banking roadல if the vehicles have the tendency to come down, same banking road, horizontal circle தான் banking road, vehicles come down, vehicles coming downward. அப்போ banking roadல downward motionல, banking roadல vehicles மேல இருந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகும்? So this is banking road. Here the vehicle weight will be acting downward. Normal force கவனி அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். Normal force is acting upward. This angle is theta. இது banking angle theta. இந்த பக்கத்தில் mg cos theta will be acting. So இதை ரெண்டா இந்த ஆங்கிளும் theta. அப்போ இதை ரிசால்வ் பண்ணால் இந்த டைரக்ஷனில் n cos theta will be active. In the direction n sin theta will be active. Vehicles is coming downward direction. This is the direction. Vehicles downward direction na friction இந்த பக்கம் act ஆகும், upward direction act ஆகும். அப்போ இந்த directionல friction act ஆகும். So இந்த directionல friction act ஆகும். அப்போ friction என்ன பண்ணணும்? So this angle is theta. அப்போ இந்த angle எவ்வளோ? Same theta. Adjacent angles. அப்போ F. அப்போ இதையும் ரிசால்வ் பண்ணால் இந்த டைரக்ஷனில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? F cos theta ஆக்ட் ஆகும். இந்த டைரக்ஷனில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? F sin theta ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் சைடு, ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் n sin theta ஆக்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ n cos theta, F sin theta. அப்போது சம்மேஷன் ஆஃப் தி வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் என்ன? அப்போ வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா n cos theta plus n cos theta plus F sin theta. F sin theta equal to எதை பேலன்ஸ் பண்ணும்? mgயை பேலன்ஸ் பண்ணும். That is my first equation. Horizontal force என்ன? இந்த டைரக்ஷன், பேங்கிங் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு. அப்போ இந்த டைரக்ஷன் தான் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? Centripetal force act ஆகும். அப்போ n sin theta minus F cos theta. It is banking inward. இந்த இதுதான் ஸ்லோப். இந்த பக்கம் வரும்போது நான் இப்படி ஸ்லோப் இந்த பக்கம் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ மேலே ஏறும்போதோ இல்லை கீழே இறங்கும்போதோ இந்த சர்க்கிள் ஸ்லோப் சைடில் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன? n sin theta தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். இல்லை நீங்கள் இதை எடுத்தீங்கன்னா F cos theta minus n sin theta is equal to minus mv squared by r எழுதணும். n sin theta minus F cos theta is equal to mv squared by r. That is my second equation. So divide second equation. This is vertical forces.
horizontal forces. இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணா second equation by first equation, that will give you n cos theta plus f sin theta divided by n sin theta minus f cos theta that is equal to mv squared by rg. That will become v squared by rg. Now I can divide it by n cos theta. Numerator divide by n cos theta, numerator and denominator. Divided by n cos theta wala divide panna 1 plus f by n, 1 plus f by n cos theta will become 1, f sin theta by n cos theta, that will become f by n tan theta, divided by 1 minus f by n sin theta, this is tan theta by f minus tan theta by f by n, that is equal to v squared by rg. What is f by n? Mu, coefficient of friction. Sorry, I made a mistake. Second by cos. Second equation. Second equation by first equation. N sin theta minus f cos theta divided by n cos theta plus f sin theta is equal to v squared by rg. Second by first. Divide by n cos theta வால divide பண்ணிட்டா அப்ப இங்க என்னவா வரும்? tan theta minus f by n by 1 plus f by n tan theta. That is equal to v squared by rg. So f by n is mu. So tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta, that is equal to v squared by rg. So what is v? So v will be square root of rg into tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta. இப்போ கீழே வரும்போது இந்த ஸ்பீட்ல வரணும், ரைட்? While it is coming down, root of rg tan theta minus mu by 1 plus mu tan theta. So that is the speed while coming down. Copy down. That is the minimum speed required. This is minimum speed required while coming down. V minimum. So hills lande கீழே இறங்கும்போது minimum speed எவ்வளோ? rg into tan theta minus mu by 1 plus mu tan theta. So நமக்கு இந்த டயக்ராம் இந்த ஃபார்முலாஸ் போதும், பட் டயக்ராம் கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் இருக்கணும், சரியா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில். டைரக்ட் ஃபார்முலா, சர்க்குலர் மோஷனில் டைரக்ட் ஃபார்முலாஸ் கேட்பாங்க. So down the plane, root of rg into tan theta minus mu by 1 plus mu tan theta.
கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? while going up v minimum தான். கீழே வரும்போது ஒரு மினிமம் ஸ்பீட் தேவை, சரியா? ஸோ தட் இஸ் வி மினிமம். மேலே போகும்போது ஒரு மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் தேவை. ஓகே, மேலே போகும்போது மேக்ஸிமம். ஸோ மினிமம்க்கு மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கீழே வரும்போது வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டுலாம் ஓட்ட முடியாது, சரியா? ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி இந்த ஆக்சலரேஷன். அப்போ ஒரு மினிமம் ஸ்பீடை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். கீழே வரும்போது மினிமம் ஸ்பீட் தேவை, மேக்ஸிமம் இல்லை, அது பேர் மினிமம் ஸ்பீடு. மியூ ஜீரோவாக இருக்கும்போது, இப்போ மியூ ஜீரோன்னு போட்டால் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃபார்முலா வந்துடும். முன்னாடி பார்த்த ஃபார்முலா என்ன? ரூட் ஆஃப் ஆர்ஜி tan theta. இஃப் மியூ இஸ் ஜீரோ அப்போ என்னவா மாறும்? ரூட் ஆஃப் ஆர்ஜி tan thetaன்னு மாறிடும், சரியா? ஸோ while going up, ஸோ டவுன் த மோஷன், ஸோ டவுன் த மோஷனுக்கு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம். அப் தி மோஷன், பேங்கிங் ரோடு, அப்போ பேங்கிங் ரோட்ல அப் த மோஷன் போகும்போது நம்ம மேலே போகும்போது once again all the forces mg நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஸோ மேலே நம்ம ஆக்சலரேஷன் மேலே இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? கீழே ஆக்ட் ஆகும். So n cos theta, once again n cos theta will be acting this direction, n sin theta will be acting this direction. இந்த ஆங்கிள் theta-னா திரும்ப இந்த ஆங்கிளும் theta. This angle, both the angles, alternative angles are equal. அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் f cos theta ஆட் ஆகிடும். n sin theta, f cos theta. So இந்த டைரக்ஷன், so here it will be mg, here it will be mg cos theta. So ஃபார்முலா எலோன் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இப்போது ஃபார்முலா என்னவா வரும்? அப்போ V maximum is equal to square root of Rg into tan theta plus mu, divided by tan theta plus mu by 1 minus mu tan theta. 1 minus mu. முன்னாடி ஃபார்முலா என்ன? V minimum ஃபார்முலா என்ன? V minimum is equal to square root of Rg into tan theta minus mu by 1 plus mu tan theta. So this is minimum while coming downward. Downward வரும்போது minimum. So here it is maximum while going upward, up the plane and down the plane. சம்டைம்ஸ் இந்த பேங்கிங் ஆங்கிள் கொடுத்த மாட்டாங்க. பேங்கிங் ஆங்கிள் கொடுக்கல, இது ஃபார் நோ ஸ்கிட்டிங். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் எதுக்கு? நோ ஸ்கிட்டிங் ஆர் ஸ்லிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நோ ஸ்கிட்டிங் ஆர் நோ ஸ்லிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்லிப் ஆகாமல் மூவ் ஆகணும்னா அப்போ மேலே போகும்போது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகணும், கீழே வரும்போது எவ்வளோ ஸ்பீடில் வரணும், ரைட்? ஸோ இட் மஸ்ட் லை வித்இன் திஸ், இந்த ரெண்டு மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் மினிமம் ஸ்பீட்குள்ளே நம்ம அந்த ஸ்பீடில் போகணும். ஸோ ஹில் ஸ்டேஷனில் மேலே ஏறும்போது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகணும்னு போட்டிருப்பான், டேர்னிங்கில் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகணும்னு போட்டிருப்பான். ஸோ அது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? இந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் ஸ்பீடை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. டேக் இட் டவுன். ஃபார் நோ ஸ்லிப்பிங் த வெலாசிட்டி மஸ்ட் பி greater than V maximum and less than the V minimum. So the velocity should be maintained less than or equal to V maximum should be V minimum. So நம்ம travel பண்றது எப்பயுமே இதை விட அதிகமாக இருக்கும். Greater than V minimum, less than or equal to V maximum. Always it should be maintained within this velocity for no slipping or no skidding.
அதே மாதிரி பேங்கிங் ஆங்கிள் சில சமயத்தில் ரோடுடைய வித்து மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ரோடு எவ்வளோ ஹீட்டாக ரைஸ் ஆகிருக்கு, திஸ் ஒன் இஸ் த வித் ஆஃப் த ரோட் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் த ஹைட், ஹவு மச் இட் இஸ் ரெடியூஸ்ட். அப்போ பேங்கிங் ஆங்கிள் எவ்வளோ, tan theta. ஸோ tan theta பேங்கிங் ஆங்கிள் இஸ் tan theta is equal to h by b. பேங்கிங் ஆங்கிள் tan theta is equal to h by b. கொடுக்கலனா இந்த தீட்டா எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், width of the road, height, how much it is raised என்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி we can find out the banking angle. Note பண்ணியாச்சா? The next one, again horizontal circle. So horizontal circle and banking ரெண்டு கேஸ் பார்த்துருக்கோம், right? So the third case of horizontal circle, ஒரு கீ செயின் வச்சுருக்கோம். கீ செயினை வச்சு டேபிள் மேலே இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், இல்லை ஒரு டேகை வச்சு டேபிள் மேலே இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், இல்லைன்னா டேக் கையில் இருக்கும், இதை வச்சு இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும். சரியா? அதுவும் ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள் தான். அப்போ டேபிள் மேலே வச்சு நான் இப்படி ஒரு டேபிள் மேலே வச்சு ஒரு பார்ட்டிக்கலை நான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அ டேக், இந்த பக்கம் ஒரு ஐடி கார்டு இருக்குது, அப்போ இதை நீங்கள் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க, ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் சுற்றுறோம். ஐ எம் ரொட்டேட்டிங் லைக் திஸ், ஆர் இந்த டேபிள் மேலே எப்படி இருக்குது, நான் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கேன், ரைட்? தட் இஸ் ஆல்சோ மேக்ஸ் ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள். அப்போ டேபிள் மேலே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது இதனுடைய வெயிட் கீழே ஆக்ட் ஆகும், இது நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் and this one is the length of the tag, L is equal to R, அதே தான் ரேடியஸும். ஓகே, அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும், அந்த டேக்ல டென்ஷன் இருக்கும். டென்ஷன் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது, சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும், சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ், டென்ஷன் டைரக்ஷனில் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ அது mv²/r க்கு ஈக்குவல். தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் பேலன்ஸ்டு பை weight, n is equal to mg equal. Second equation, divide one by the other. Second equation by first equation by second equation. First equation by second equation divide பண்ணா நமக்கு என்ன வரும், t by n. First equation என்ன, t by n is equal to mv²/r mg க்கு equal. m will get cancelled, so v is equal to, right? Take it out. அப்போ டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு, tension is equal to mv²/r, that is equal to m into what is v, r omega the whole square divided by r. அப்போ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், m r omega ஸ்கொயர்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ tension in the string is equal to centripetal forceக்கு ஈக்குவல். Copy down. m omega squared r எதுக்கு ஈக்குவல், length of the string க்கு ஈக்குவல். அப்போ t is equal to m r omega squared, otherwise it is m l omega squared, இல்லை v squared னு போட்டுக்கலாம். that is also equivalent to what, m v squared by r க்கு பதிலாக l னு யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ நம்ம ஹரிசாண்டலில் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஃபோர்ஸ் உள்ள ஆக்ட் ஆகுது, டென்ஷன் இன் த ஸ்ட்ரிங். டிவைட் பண்ண தேவையில்லை, டென்ஷன் வேணும்னா டிவைட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா தேவைப்படாது. இல்லை ரேஸ் திஸ் ஒன்.
Next horizontal circle. அதே டேகை நான் முதல்ல இப்படி சுற்றிட்டு இருந்தேன். இப்போ டேகை இப்படி ஹேங் பண்ணிவிட்டு இப்படி சுற்ற போகிறோம். இதுவே என்னது? horizontal circle. Okay, so that is also horizontal circle. So horizontal circle, so it is fixed. I am going to rotate this in a horizontal circle, right? So அப்போ பெண்டுலம் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். இந்த இடத்துக்கு இந்த மாஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எடுத்தோம்னா இங்கேயும் இந்த மாஸ் இருக்கும். அப்போ weight will be acting downward direction. W is equal to mg. Tension will be acting here. This angle is theta. அப்போ இந்த ஆங்கிளும் அதே ஆங்கிள் தான் இருக்கும், theta. ஈக்குவலாக தான் மூவ் ஆகும். அப்போ this can be resolved into two components. So this side it is t, இந்த angle theta, alternative angles. அப்போ இதை ரிசால்வ் பண்ணால் t cos theta இந்த பக்கமும் t sin theta arrow mark இந்த பக்கம், அடுத்து எந்த வரும்? இந்த பக்கம் வரும். அப்போ இந்த பக்கத்தில் t sin theta. அப்போ t cos theta எதை பேலன்ஸ் பண்ணும்? mgயை பேலன்ஸ் பண்ணும். That is my first equation. t sin theta inside the circle act ஆகுது. அப்போ t sin theta is equal to m v squared by r பேலன்ஸ் பண்ணும். That is centripetal force. You can divide one by the other. So second equation by first equation, that will give you tan theta. So tan theta is equal to v squared by rg. m cancel ஆயிடும். அப்போ v squared by rg. அப்போ v எவ்வளோ? v is equal to square root of rg tan theta. Copy. ஆருக்கு பதிலாக எல் யூஸ் பண்ணலாம். இது ரேடியஸ், இங்கேருந்து இங்கே, இங்கேருந்து இங்கே ரேடியஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே எல், அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல், அதே தான் ரேடியஸ். ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல், ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல், ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல். லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் தான் ரேடியஸ் ஆக்ட் ஆகும். So I can make small changes. V is equal to root of rg tan theta. What is sin theta from here? Diagram sin theta எடுத்தோம்னா, what is sin theta? Opposite side by hypotenuse. Sin theta is equal to r by l. Sin theta is equal to r by l and mark. Right? Next, time period of revolution. ஒரு சர்க்கிள்க்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும், ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும். So velocity is equal to 2 pi r by t. Velocity equal to 2 pi r by t. Length by time. Then what is the time period? Time period is equal to 2 pi by v. That is equal to 2 pi into, what is v? Root of rg tan theta. Root of rg tan theta. So t is equal to 2 pi r. 2 pi r by root of rg tan. அப்போ t இந்த r cancel ஆயிடும். அப்போ 2 pi into square root of r by g tan theta மாறும். Right? This is power 1 and here it is power 1 by 2. 1 minus 1 by 2, 1 by 2 மாறும். அப்போ rg tan theta மாறும்.
Tan theta can be changed as sin into cos. So the time period is equal to 2 pi into square root of r cos theta. R cos theta by g sin theta. Tan theta வை என்னன்னு எழுதலாம், sin by cos னு எழுதலாம். So tan theta வை sin by cos னு எழுதுனா அப்ப root of r cos theta by g sin theta னு. But what is sin theta? R by L. Substitute பண்ணிடுங்க. Sin theta is R by L. Substitute பண்ணா R cancel ஆயிட்டு t is equal to 2 pi into square root of L cos theta by g number. Right? From this relationship, sin theta is equal to R by L. Substitute பண்ணா R cancel ஆயிட்டு t is equal to 2 pi. Now already we know from the previous section என்னது t is equal to 2 pi. What is omega? What is omega? Angular velocity. Omega is equal to 2 pi by. அப்ப time period என்ன? 2 pi by omega. This 2 pi by omega only, it is equivalent to 2 pi into square root of L cos theta by g. Right? L cos theta by g. So t is equal to 2 pi by omega is equal to L cos theta by g. Copy down. Time period of revolution for one circle.
முடிச்சாச்சா? Next, another horizontal circle. Death well, or we call it as rotor. Death well. Or we call it as rotor. Death well and exhibition. இந்த மரண கிணறு பார்த்துருக்கீங்களா? சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க, வெர்டிக்கல் வாலில் சைக்கிள் ஓட்டுவாங்க. அப்போ அது வந்து ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள், வெர்டிக்கல் சர்க்கிள் இல்லை, அது ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள். ஸோ both the sides walls will be there, so the vehicle will be moving this direction. அப்போ weight எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? weight கீழே ஆக்ட் ஆகும். வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ திஸ் சைடு இதுதான் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட். அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கும்? இன்வேர்டில் இருக்கும். இன்வேர்டில் வேறு என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன்வேர்டு. அவன் இப்படி தான் சுற்றிட்டு இருப்பான். ஸோ ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள். அப்போ ஹரிசாண்டல் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு mv squared by r. That is my first equation. And the frictional force is equal to mg. Take it down. Frictional force is equal to mg. Divide one by the other. Second equation. So n. So first equation by second equation. F by n is equal to v squared by rg. அப்போ n by f என்ன? f by n வந்து mu. n by f வந்து 1 by mu. So 1 by mu. So from this relationship 1 by mu is equal to v squared by rg. Then what is v? v is equal to square root of rg by mu. So அந்த velocity-ல மூவ் ஆகணும். ஸோ டெத் வெல்ல எவ்வளோ வெலாசிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும்? ரூட் ஆஃப் rg by muன்ற வெலாசிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும். டேக் இட். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதே தான். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து மியூ டைம்ஸ் எம் தான். எஃப் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ? அது எந்த ஃபார்முலாவில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, மியூ டைம்ஸ் எம் தான். ஸோ நம்ம எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போகணும்? மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இஸ் ரூட் ஆஃப் ஆர்ஜி பை மியூ. ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி தான், மினிமம் வெலாசிட்டி கிடையாது. சரியா? ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம எந்த வெலாசிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? மினிமம் வெலாசிட்டி, மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மினிமம் வெலாசிட்டினா ஜீரோலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்த டெத் வெல்ல ஓடும்போது பார்த்தீங்கன்னா பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 சுற்றிட்டு இருப்பான் உள்ள. அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்பீடு கெயின் ஆனதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணுவோம்? இந்த செவுத்தில் ஏற்றுவான், ரைட்? அப்போ அது என்ன வெலாசிட்டி? மேக்ஸிமமா மினிமமா? மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி, ரைட்? ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி தான் டெத் வெல்க்கு நமக்கு யூஸ் பண்ணுறது வி மேக்ஸிமம். இட்ஸ் நாட் வி மினிமம். ஸோ இட் இஸ் வி மேக்ஸிமம். அதே மாதிரி நம்ம மேலே போகும்போது மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி தான். ரைட்? ஸோ இது வந்து ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வெர்டிக்கல் சர்க்கிள் பார்ப்போம். வெர்டிக்கலில் சர்க்குலர் மோஷன், யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், 2 கான்செப்ட் இருக்குது, ரைட்? ஸோ நம்ம போடுற நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபார்முலாஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும்.